Na masakaheri mpenzi mtazamaji popote pale ulipo, natumai umeshinda vema na umekuwa na siku ya kufana zaidi. Na karibu katika Mwale wa Kirk. Jina langu ni Francis Ngala, mfasiri wa lugha ishara ni Edith Koros. Na moja kwa moja katika taarifa yetu kuu ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta ametoa makataa siku 21 kwa vitengo vya kufanya uchunguzi kuharakisha uchunguzi kuhusiana na madai ya ufisadi katika halmashauri ya usambazaji dawa nchini KEMSA. Akitoa hotuba 11 kwa taifa kuhusiana na hali ya janga la COVID-19 nchini, Rais amesema wale wote watakaopatikana hatia watachukuliwa hatua za kisheria. Wakati huo taifa hili limerekodi visa vipya 213 vya maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19 na kufikisha 33,016 idadi jumla ya watu walioambukizwa ugonjwa huo. Following the allegations of impropriety at the Kenya Medical Supplies Authority, better known as KEMSA, the relevant investigative agencies of our country are currently fully seized with the matter. However, given the compelling public interest on the matter, the relevant agencies should expedite their ongoing investigations and conclude the same within 21 days from the date hereof. Fellow Kenyans, in line with my stated public policy on zero tolerance to corruption, I want to once again reiterate that all persons found to be prima facie culpable as a result of those ongoing investigations should be brought to book, notwithstanding their public office or their political, and for that matter, their social status. Infections have gotten to a manageable level. In fact, we are reporting more recoveries in some instances than infections. Hotspots like Mombasa and Nairobi have begun to stabilize. Our health experts have indicated the levels of the positivity rate countrywide have fallen from a high of 13% in June to 8% in August. This is very encouraging, and we keep our civic responsibilities high. We have a chance to reach the 5% positivity rate recommended by the World Health Organization for a total reopening of our economy and country. In that regard, as at this morning, the confirmed COVID-19 cases have risen by 213, bringing the aggregate total so far to 33,016. We mourn the 5 lives lost over the last 24 hours, as we indeed mourn the lives of all those who have passed on as a result of this pandemic. Katika kile kinachoonekana kama ridhaa kufanyia marekebisho katiba mpya, Rais Uhuru Kenyatta anasema kuwa taifa hili linapaswa kuchukulia katiba kuwa stakabadhi hai ambayo inapaswa kubadilishwa kila mara kwa kuzingatia hali zinazoibuka, tofauti na awali ambapo katiba zilibuniwa kukwepa makabiliano na mizozo ya wenyewe kwa wenyewe. Kiongozi wa taifa anasema nchi hii haipaswi kufuata mkondo wa zamani, lakini inapaswa kuchagua njia mwafaka ambayo itahakikisha kuwa amani na usalama zinadumishwa huku ufanisi wa kiuchumi ukifurahiwa na kila mmoja. Tomorrow, the 27th of August 2020 will mark the 10th year since we promulgated our new constitution. This constitution
has been hailed the world over as one of the most progressive, not only in our region or the African continent, but the world over. And this is because it is an embodiment of what a social contract between people of different origins and their governments should be. But I must remind us all of one thing. If our past is constantly at war with our present, we will together lose our future. And the spirit of this Constitution was meant to reconcile our past with the present in order to secure our future. But the crafters of this social contract also told us and reminded us that a constitution was a work in progress. And as such, we were made to adopt it with a promise that in the future we will make it better. 10 years later, the moment to improve on it, I believe, is now. Vilevile Rais Uhuru Kenyatta ametoa masharti mapya kuhusu amri ya utekelezwaji wa kafyu, muda wa kufungwa kwa hoteli na uuzaji wa vileo, na pia sehemu za kustarehe na kuabudu zitakazofuatwa siku 30 zijazo. Fellow Kenyans, in order to secure the achievements that we have made so far and to build on them in the future, I now today once again further order and direct as follows. 1. The Cabinet Secretary for Interior Coordination of National Government, in conjunction with the Chairperson of the Council of Governors, shall in 3 weeks convene an inclusive national consultative conference to review our national and county COVID-19 response so far, and together with all stakeholders, we chart Kenya's post-COVID future, because this is a future that we can see if we continue with our civic responsibility. Number 2, the closure of bars and nightclubs shall continue for a further 30 days. However, the prohibition against the sale of alcohol by licensed hotels with residents is today vacated. In the next 30 days, I have also directed that the Ministry of Health, in conjunction with all bar owners, will develop self-regulating mechanisms as part of their civic responsibility to their clientele in order to allow their resumption. 3, that the closing time for restaurants and eateries be and is hereby varied by 1 hour from 7 p.m. to 8 p.m. effective the 27th of August 2020. 4, in accordance with the recommendations of the Interfaith Council, the maximum numbers of persons permitted to attend funerals and weddings is reviewed upwards from 15 to 100, with all in attendance abiding with the Ministry of Health protocols. 5, that the ban
on the sale of second-hand clothing, otherwise known in Kenya as mitumba, is herewith lifted, and details of how this will be operated and the protocols for the same will be announced by the government tomorrow. 6, that the Ministry of Sports, Culture and Heritage and the Ministry of Health will jointly issue guidelines on the gradual resumption of sporting events in Kenya. 7, that the nationwide curfew that is currently enforced between the hours of 9 p.m. to 4 a.m. daily be and is hereby extended by a further 30 days. Gavana wa kaunti ya Migori Okodho bado hii leo alijisalimisha katika afisi za tume ya maadili na kupambana na ufisadi katika kaunti ya Kisii iliyohojiwa kuhusiana na madai ya ufujaji wa zaidi ya shilingi milioni 73 pesa za umma. Gavana Obado aliwasili katika afisi hizo saa 1 asubuhi akiandamana na washukiwa wengine 9. Mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji jana alitoa idhini ya kukamatwa na kushtakiwa kwa Obado na wanawe watatu. Obado kupitia kwa watoto wake anadaiwa kupokea malipo mbalimbali kutoka kampuni zilizokuwa zikifanya biashara na serikali ya kaunti ya Migori baina ya miaka ya kifedha ya 2013-2014 na 2016-2017. Na mbunge wa Funyula Ondo Modenyo ameitaka Wizara ya Elimu kuweka mikakati thabiti kabla ya shughuli ya masomo kurejea upya. Akizungumza mjini Busia alipoongoza shughuli ya kutoa vifaa vya kujikinga kutokana na maambukizi ya maradhi ya COVID-19, Modenyo amesema kwamba baadhi ya wazazi wametumia fedha zilizonuiwa kwa karo na hivyo basi ni vyema wapewe muda wa kujipanga vyema kabla ya wanao kurejea shuleni. Hapa na kile kitu anaita PPE. Nataka tuwe na mpangilio muafaka. Aidha ni Januari, aidha ni Oktoba, aidha ni mwezi gani, tujue watoto wanafungua siku gani shule. Kwa sababu kuna wazazi hapo wengi, they have eaten, so to speak, the school fees. Sasa ukisema watoto warudi shule next week, wataanza kufanya kuwa shida kupata hiyo school fees. Lakini jambo la muhimu sana, lazima tuthibitishe, tuhakikishe kuwa ugonjwa umepunguka ndio watoto wetu warudi shuleni. Lakini pia tujue labda tunaweza kuwa na corona miaka mingi ambayo inakuja, inatufaa tuanze kufanya mpango ya to live with the corona na kuruhusu watoto wetu warudi shuleni. Walikuwa wametarajia the curve itakuwa imehit peak by September ndio ianze kwenda chini. Sasa wacha tungoje vile alisema jana, if the trend continues ya lower infections, recorded infection for the next 14 days, vile World Health Organization inasema, labda tunaanza kufikiria upya siku ya kufungua shule. Na mtazamaji, na katika taarifa Tanzania ni kwamba mamake aliyekuwa kiongozi walio wengi bungeni Aden Duale ambaye aliaga dunia jana katika hospitali ya Nairobi amezikwa leo mjini Garissa. Sherehe hiyo fupi ya dini ya Kiislamu ilihudhuriwa na mamia wakazi wa eneo hilo wakiongozwa na gavana wa Garissa Ali Korane na kamishna wa eneo la Kaskazini Mashariki Nicodemus Ndalana. Baadhi ya wabunge na viongozi wengine mashuhuri pia walihudhuria mazishi hayo ya Awa Kosar Shuri mwenye umri wa miaka 90. Na mtazamaji, na taarifa hiyo tanzia kutoka kaunti ya Garissa basi inatufikisha mapumziko mafupi. Usiende mbali, wanawake nitarudi na taarifa zingine. Ukiona sema, ukisikia sema, ukishuku sema. Ripoti tatizo lolote la usalama kupitia SMS 988. Namba yako haitaonekana. Ujumbe huu hautakugharimu chochote. Weka akaunti yako na mtaa ambapo uhalifu unatendeka. Mulika uhalifu.
Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Mambo ya Ndani na Uratibu wa Serikali ya Kitaifa. I believe that people can be transformed and God can use them as agents of transformation. But I also know that the heart is deceitful. And if we do not have people speaking to our lives, if we do not have God speaking to our lives, any heart leans toward sin. And sin is what defines corruption. Are you looking to grow a business? Kirk TV offers you a variety of advertising opportunities to suit your budget. Advertise with us today and reach your potential customers countrywide. For more information, email us on sales@kirktv.org or call 0794 588 054. Na karibu mtazamaji, tuendelee kukupasha. Shughuli ya kuwasaka wavuvi wawili ambao mashua yao ilizama katika ziwa Naivasha siku ya Jumatatu imefikia siku ya 3, huku matumaini ya kuwapata hai watu wawili ikizidi kudidimia. Hali hii inajiri wakati polisi wamemnasa mmiliki wa mashua hiyo. Mashua hiyo iliyokuwa imebeba watu 14 ilizama siku ya Jumatatu alasiri, huku 12 wakiokolewa na hatima ya wawili ikisalia kitendawili. Vijana kutoka eneo la Karagita walikuwa wakirejea nyumbani kutoka katika eneo la uvuvi la Ngorongo wakati ajali hiyo ilipotukia. Mwenyekiti wa ufuko wa Tarambeta Isaac Ekeno amemlaumu mwelekezi wa mashua hiyo kwa kubeba uzito wa juu katika mashua hiyo. Tukakuta watu wengine kwa majani, wengine kwa mashindano hapo, wengine wako chini ya boti wanajaribu kujiokoa, lakini tukajaribu juu chini tukawakoa venye tuliweza tu. Juu hatukuwa na mambo mengine. Tuigebidi tu tuwasaidie tu hivyo. Tukatafuta wawili tukawakosa na tukajaribu sana hata kwa mwisho hiyo boti. Ndio tuweze kuangalia watu. Lakini hawakupatikana. Watu wanafanyia nini kamera? Yaani ni watu walikuwa wamekuja huku ni kama wageni kwetu. Kuwasaidia tu tukawatoa huko, ndio kwanza tukawachukua, kwanza tukawatoa nje, ndio kwanza turudi tutafuta wawili. Kuna mtu alikuwa amekunywa maji? Hakuna mtu mwenye alikuwa amekunywa maji. Sisi tuliweza tu venye tunaweza kwanza wasaidia kwanza wako pali baba sana, ndio kwanza tuwekelee kwa boti ndio tuweze kuokoa. Ekeno vilevile amelalamikia kuongezeka kwa idadi ya wavuvi wasioidhinishwa katika ziwa hilo na akaomba ulinzi zaidi ili kuzuia hali hiyo. Akizungumza kwa njia ya simu, afisa wa uvuvi kaunti ya Naivasha Nicholas Kagundu amesema ajali hiyo huenda ilisababishwa na upepo mkali. Kagundu alikiri kwamba wanaendelea na juhudi za kuwatafuta waliopotea. Cornelius Somuse, Mwale wa Kirk. Namshukran sana Cornelius Somuse kwa taarifa hiyo. Na mpango wa kuangazia changamoto zinazokumba mfumo wa kisheria katika kaunti Isiolo unaonekana kuzaa matunda. Mfumo huu almaarufu Alternative Justice System ulianzishwa miaka 8 iliyopita na unahusisha wazee katika jamii kutatua mizozo na baadhi ya kesi. Mfumo wa mahakama unaendelea kukumbana na changamoto tele kama vile mrundiko wa kesi katika idara ya mahakama ambao umeathiri utoaji huduma. Na katika juhudi za kuangazia changamoto hizi, idara ya mahakama imeanzisha mbinu mbadala za kutoa sheria kupitia kwa mpango Alternative Justice System ambao ulianzishwa katika kaunti Isiolo mwaka 2012. Kupitia kwa mpango huu ambao unahusisha wazee katika jamii kutatua mizozo, kumesaidia kupunguza mrundiko wa kesi katika mahakama na kupunguza msongamano katika magereza. There are immense achievements and milestones from the work of the Council of Elders and the Leader Committee members. A lot of cases have been resolved. Even at the court level, sometimes the court make referrals to the Council of Elders or the ADR committee members, and they make decisions, and in most instances the court adopts the solutions reached. Hakimu mwandamizi wa Isiolo Evans Ngigi amesema kuwa katiba inatoa fursa ya kutatua kesi kwa wakati ufaao, ila kuna mamia ya kesi ambazo zimeendelea kucheleweshwa kwa miaka mingi, hali ambayo imefanya idara ya mahakama kutafuta njia mbadala. For instance, Isiolo we have 3 judicial officers and our backlog is quite high.
So we have relied on the elders to reduce our backlog, and they have, in most of the cases, resolved those cases without much delay. Kulingana na Ngigi, usaidizi wa mashirika mbalimbali, kubuniwa kwa kamati za utatuzi wa mizozo katika jamii na kujumuishwa kwa wazee wanaoheshimiwa kumesaidia pakubwa, ila ukosefu wa rasilimali muhimu umesalia kuwa changamoto kuu kwa mchakato huu. These elders do not have any facilitation at all. They are not paid by the parties who submit before them. They are not funded by the government, and therefore, in order for them to run their day-to-day activities, they encounter a lot of challenges. They have to give written reports to court. They'll need papers, which also they need to print those reports. Wafanyabiashara wa viwango vidogo kutoka Athi River, kaunti ya Machakos, wanalalamikia kuhangaishwa na maafisa usalama wa kaunti hiyo ambao wamekuwa wakiitisha leseni za biashara. Serikali ya kaunti ya Machakos ilitupilia mbali utozwaji wa leseni za biashara mwezi Aprili mwaka huu kwa muda wa miezi mitatu. Cornelius Omusia na maelezo zaidi. Kwa mshangao mkubwa wa wafanyabiashara hao, serikali ya kaunti kwa sasa inawataka wafanyabiashara kulipa maradufu ili waweze kupewa nafasi ya kuhudumu upya kibiashara. Zaidi ya wafanyabiashara 200 kwa sasa wamelazimika kufunga biashara zao kutokana na hali ya kuhangaishwa na maafisa wa usalama wa kaunti. Vibanda vya vyakula, vinyozi pamoja na sehemu za kuimarisha urembo ndizo zimeathirika pakubwa na zinapanga kufungwa. Wafanyabiashara hao vilevile wanasema wako tayari kulipia leseni, lakini katika viwango vya kawaida. Tunashikwa na maskari wa county council ni kwa sababu ya license. Ilipokuwa mwezi wa 3, ilipofika wakati wa corona, tuliambiwa tusichukue license. Na bila kupewa notice, hivi majuzi tumeanza kushikwa na hiyo license yenyewe tumepigwa penalty, hata tujachukua license this year, plus license imewekwa double. Kwa wale watu ambao tulikuwa tukichukua license ya 3000, sasa ni 9000, mara 3 ile license ya kawaida. Sasa kama sisi wananchi tumeona hii hatuwezani nayo kwa sababu hali ya maisha imekuwa ngumu, hata pesa ya kukula hatuna, hata pesa ya kulipa nyumba zile tunaishi rents hatuna. Ndiposa tunaomba kwamba tukapate kuruhusiwa kwamba tupewe muda, kama ni kulipa license tulipe ile bei ya kawaida, na kama inawezekana kwa sababu mwaka umeisha tuanze kulipa license. Aidha, wafanyabiashara hao wameomba kuongezewa muda wa mwezi mmoja ili waweze kuwa dhabiti kwa sababu wameathirika pakubwa na janga la COVID-19. Juhudi za kuwafikia maafisa husika katika idara ya ushuru ya kaunti ya Machakos haikufua dafu. Cornelius Omuse, Mwale wa Kirk. Naibu wa Rais William Ruto ameukejeli upinzani kwamba hauna uwezo wa kushindana naye katika kinyang'anyiro cha kutafuta kiti cha urais utakapotimia mwaka 2022. Ruto amesema kwamba licha mikutano ya mara kwa mara wameshindwa kubaini mgombeaji bora wa kupimana naye nguvu. Hata wakati mnaona hii sarakazi inaendelea saa hii, nini mmeniambia ati siku hizi mko na wageni wengi sana kule Kajiado kwa manyumba ya watu wengine huko. Msijali na hawa wanahangaika huko kwenu. Hiyo safari yote ni watu wanahangaika kwa sababu wamekosa mtu ya kushindana na mimi. Mahangaiko yote hiyo mnasikia huko Kajiado, mara wanaweka kwa gazeti wameungana sijui watu karibu 30. Na bado wanaona hii mlolongo ya watu 30 haijatosha. Bado wanatafuta wengine wa kuunganisha. So mimi naongojea. Mimi naongojea. Si ndio? Juzi waliniambia ati wako na kitu inaitwa system. Na wako na ingine inaitwa deep state. Mimi nikamwambia sawa. Na mimi niko na wananchi na Mungu. Tukutane. Tukutane. Ama namna gani? Si namna hiyo? Namna hiyo. The line is drawn. So bado wanahangaika sasa, mara sijui nini. Liona juzi wameunda mlolongo mwingine mrefu. Ati hawa sasa ndio watashindana na mimi. Watu wamekusanyana kusijui nani kutoka wapi. Nani kutoka wapi? Na bado ijatosha, bado wanatafuta wengine wa kuunga hiyo mlolongo.
So ni sawa tu. Tunangojea hiyo mlolongo iunganike, alafu tutakutana na wao. Mtazamaji, taifa la Kenya linapoadhimisha miaka 10 ya katiba, kundi la Dialogue Reference Group chini ya Baraza la Muungano wa Viongozi wa Kidini nchini limetoa ripoti kuhusu utekelezwaji wa katiba ya Kenya miongo miwili tangu kuzaliwa kwake. Faith Kaulu anatueleza baadhi ya mapendekezo yaliyotolewa na kundi hilo ili kuhakikisha kwamba taifa la Kenya linasonga mbele. Na mtazamaji, taarifa hiyo tutakuwa tunaipata tu kwa muda mfupi. Na kwingineko, mshambulizi wa Barcelona Lionel Messi amewasilisha ombi la kukiaga kilabu hicho. Mzaliwa huyo wa Argentina mwenye umri wa miaka 33 amesema kuwa anataka kuondoka katika timu hiyo kutokana na kipengee kwenye kandarasi yake kinachomruhusu kuondoka bila malipo mwishoni mwa msimu. Mshindi huyo wa tuzo 6 za Ballon d'Or alichezea Barca kwa mara ya kwanza mwaka 2004 na ametoa ligi ya kilabu bingwa barani Ulaya mara 4. Aidha, Barcelona inaamini kuwa muda wa kutumia kipengee hicho umepita na mchezaji huyo anapaswa kusalia katika timu hiyo hadi mwaka 2021 au anunuliwa kwa kima cha pauni milioni 700. Aidha, vilabu vya Paris Saint-Germain, Manchester United na Manchester City vimeonyesha nia ya kumsajili mshambulizi huyo. Na mtazamaji, taarifa hiyo kutoka nchini Uhispania basi na tutamatishia Mwale wa Kirk jioni ya leo. Jina langu ni Francis Ngala, mfasiri wa lugha ya ishara amekuwa ni Edith Koros, na kutakia usiku mwanana.